Selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Kali ini kita akan berbicara mengenai English preposition, yaitu preposition of time, at, on, in. Selamat mengikuti. Penggunaan preposition of time, at, on, in. Kita menggunakan preposition of time, at, untuk waktu yang sudah pasti atau tepat. On untuk hari atau days, tanggal or dates. Untuk in untuk menyatakan bulan, months, tahun, years, abad, centuries, jangka waktu yang panjang, long periods, dan musim atau seasons. Marilah kita mencermati preposition of time at, penggunaan waktu yang pasti tepat. Contoh, at 8:30 p.m. at 3:25 a.m. at night, at noon, at dawn, at sunset, at breakfast time, at dinner time, at weekend. Itu adalah contoh-contoh penggunaan at. Sekarang kita lihat contohnya dalam kalimat. I'll be there at 9 o'clock. Please come to my home at 3:25 a.m. My mom will arrive home at night. I woke up at dawn because of the crying baby. We always gather at dinner time. Let's go to the zoo at weekend. Sekarang kita cermati tentang preposition of time on. Penggunaan hari. Contoh, on Sunday, on Tuesday, on Saturday night, on Tuesday morning, on Independence Day, on my birthday, on Mother's Day, on weekend. Digunakan untuk tanggal or dates. On the 7th of July 2015. On the 5th of March. On 21st of May. Contoh penggunaan on dalam kalimat. I'll meet Mrs. Lestari on Tuesday. The first time they met was on Saturday night. I sent my mom flower on Mother's Day. She was born on the 16th of May, 1992. The conference will be held on the 7th of July, 2015. Preposition of time in. Penggunaan bulan or month. In January. In November. Tahun or years. In 1992. In 2015. Abad or century. In the 20th century. In the 19th century. Jangka waktu panjang or long period. In the past. In the future. Untuk musim or seasons. In summer. In winter. In spring. Ketetapan baku. In the morning. In the afternoon. In the evening. Contoh penggunaan in dalam kalimat. The car accident happened in November. Many sport cars are produced in 2015. The scientists will announce their research in the 20th century. Do you want to be a doctor in the future? We couldn't go to school in winter. I wake up in the morning. Perhatian, ada beberapa kata menunjukkan waktu yang tidak perlu menggunakan preposition of time, at, on, atau in.
di antaranya every day, every Tuesday, this week, this afternoon, last month, last night, next year, next week, tomorrow, today, yesterday. Jadi keterangan waktu ini tidak perlu diberi tambahan at, on, atau in. Contoh penggunaan tanpa preposition of time dalam kalimat. We learn English every day. I will call you this afternoon. I dreamed of you last night. See you next week. I will go tomorrow. We played football yesterday. Sebagai ringkasan, marilah kita lihat penggunaan preposition of time at, in, on dalam tabel berikut ini. At, precis time atau waktu yang tepat. In, untuk month, bulan, year, tahun, century, abad, or long period. On, untuk day and date. Atau secara diagram dalam gambar, silahkan kamu cermati penggunaan in, on, at dalam tabel berikut ini. Ibu kira sudah jelas penjelasan penggunaan at, in, and on. Sekarang tibalah waktunya bagi kalian untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Tulislah soalnya dan jawablah dengan menggunakan preposition at, on, or, in. Ada 20 soal. Silahkan cermati, kemudian isilah dengan tepat. Oke, terima kasih atas pertemuan kali ini. Thank you for joining the class. See you.